News, views and current affairs with Gurpreet Singh. ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤੰਗ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 90 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 250 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ 90% ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਗਾਜ਼ਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 20 ਫੌਜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਫੌਜ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਰਕੀ ਲਈ। ਜਾਰਜੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਜੇ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ 20 ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ। ਘਾਨਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਹੈ। 6 ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭਗਦੜ ਮੱਚੀ ਹੈ। ਸੋ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਘਾਨਾ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭੂਟਾਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ। ਸੋ ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਧੂ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਐਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ। ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਵੇਖਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਗੇ ਸਿਤਾਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਵਸੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਉੱਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਵਸੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਸਰ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਿਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਔਰ ਸਿਹਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ। ਸੋ ਖੈਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ ਰਠੌਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਿਆ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਹੋਸਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਚੱਲ ਵਸੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਫੈਲ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਪਾਈਸ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ CEO ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੱਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਖਬਰ ਕਨਫਰਮਡ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮਡ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਬਰ ਗਲਤ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਾ ਭੇਜਿਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਸੋ ਖੈਰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਟਾਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਉਡਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸਨ ਔਰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਵਸੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਜੇਨ ਗੁਡਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਵਸੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਥੀਡਰਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇਨ ਗੁਡਾਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਚਿੰਪੈਂਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੈਥੀਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਊਨਰਲ ਸਰਵਿਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਖਬਰ CBC ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਦੇ ਜਿਮ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਓ ਨਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। CBC ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੰਸ-ਵੰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਨਸਲਵਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੋਰੇ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਿਓ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਵੈਂਕੂਵਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਖੇਡ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਊ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਿ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਨੇ, 2 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ G7 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਆਗਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। 11 ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਲਈ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੈ।
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸ੍ਰੀ ਡਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2023 ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਚਲਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਟਾਈ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟੂਅਰਟ ਬੈਲ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜਾਂ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਦੰਦ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਠੂਠਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਸੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ CBC ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਲਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰੀ ਆਰਟ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਕਾਇਦਾ CBC ਨੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਅਨੀਤਾ ਹਾਬਰਮੈਨ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿੰਕ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਖੈਰ ਭਲਕੇ ਇਹ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ NSI ਬਾਲਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ। ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ YouTube ਤੇ। 3 years ago, a local distributor was drowning in orders, inventory, and finances. Then they partnered with Stratwit to implement SAP Business One. Thereafter, everything became simple, accurate, and connected. Today, they're thriving, and so can you. At Stratwit Solutions Limited, we install the market's top ERP at an affordable price. सुषमा जी, बड़े कॉल्स आ रहे हैं और लोग बड़े परेशान हैं। कहते कि जैसे रेडियो पे हिंदी पंजाबी मिक्स गाने सुनने को मिलते थे ना हमारे यहाँ से, अब वैसे बिल्कुल रेडियो पे ऐसे गाने आते ही नहीं है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि स्पाइस रेडियो पे जैसे प्रोग्राम आते थे एग्जैक्टली 1200 AM पे, तो वो जो प्रोग्राम थे वो हमने वो प्रोग्राम अभी भी हमारे पास हैं और वो हम उनको ले आए हैं रिमझिम पे। मतलब सेम प्रोग्रामिंग हम सुन सकते हैं। हाँ जी, जैसे लोगों को कल्चर ऑफ पंजाब बहुत पसंद था, वो भी हमारे पास है। नून सुकून जो हम पेश करते थे 12 बजे, वो भी है। गपशप जो हम पेश करते हैं वो भी है। इवनिंग शो जो मनशालिका करती हैं वो भी है। आफ्टरनून शो जो रिक्वेस्ट है वो भी हैं। तो ये सब कुछ रेडियो रिमझिम पे है और आप रिमझिम पे इनको सुन सकते हैं। और रिमझिम पे आप इसे हमारे रेडियो पर भी सुन सकते हैं और हमारा जो ऐप है उस पर भी आप सुन सकते हैं। तो अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन पे आप हमारा ऐप ले लीजिए और उसके ज़रिए आप प्रोग्राम सुन सकते हैं। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत।
ਮੱਥਾ ਸਿੰਘੀ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਐਨ ਸਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ। ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਐਨ ਸਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਲਾ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਮੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਬੀइंग ਮਾਈ ਗੈਸਟ। Thank you, Gurpreet. Thank you. Yeah. So Balaji, what exactly happened near the India Gate over the weekend? We'll appreciate if you can tell us briefly about the whole episode. Gurpreet, what happened in India Gate, I think, is one of the biggest disgrace in Indian democracy for two reasons. One, the people of this country, especially Delhi, should not have been on streets demanding the right to clean air. It should have been the duty of the government to ensure that the AQI levels were below the danger mark. Right. But unfortunately, when that failed, and even the whole government apparatus, right from the Delhi government to the union government, when they even did not even consider to make mechanisms to stop this air pollution, because there's GRAP 1, GRAP 2, GRAP 3, GRAP 4, and GRAP 5. These are the mechanisms that have been developed in Delhi, which will automatically come into place when the pollution levels breach a certain mark. Now, what the Delhi government has been doing is that they have been tampering with the data. Many pollution recording centers have been closed, or water is being sprayed around that area so that the AQI mark does not breach a certain level, so that they don't have to declare GRAP 3, GRAP 4, and GRAP 5. As the number increases, the severity of restrictions increase. And now you have to understand, it's just not about anyone. It's about old people, young people, people like you and me, who are traveling every day. For example, I travel on a bike. So the amount of air I consume while I travel on a bike is much greater than what I travel while I'm walking. It just suffocates. It just suffocates for you for even a half an hour drive or a 15 minutes drive. You feel as if you're nauseating. Why should someone go through this when you know the source of the problem, when you know what is to be done, when you know what has to be the mechanism to control this? I think when all of this emerged and the failure of the government to act, I mean, one of the slogans from the protest, I mean, it was one of the amazing slogans I've heard, is ki AQI ho gaya 400 par, kahan hai Modi sarkar? The AQI has crossed 400. That's very and telling. where is the Modi government? That's very telling. Yeah. The people are asking, where is the government? Earlier, they used to blame the Aam Aadmi Party government, they used to blame the Punjab government, they used to blame the Haryana. Now you have this, the government is the same. So the question is not about the government. The question is about its will to actually make changes that will improve the air quality of just not Delhi. The whole of North India is suffering from this. Right. And that was the reason why the protest happened at India Gate. And if the protest did not happen in the India Gate, and if the detentions did not happen, then this issue would not have come into the media. It's not as if the journalists don't know. It's not as if the BJP leaders don't know. It's not as if the leaders close to BJP don't know. I don't want to name a journalist runs one of the biggest media houses in this country, news agency. That person tweeted after the protests that it is important that the BJP state leadership takes these into question and stop challenging the narrative, rather bring out solutions. Right. Because now they are in power. There is a unanimous consensus among people that the government has failed, and
the fear that if they speak out, there'll be action is what is keeping them quiet. But young people, what fear do they have? That's Right, what we have seen on in the protest at India Gate. right, right. Now, why you think the Delhi police overreacted and they arrested so many people, including women and children? See, the problem is simple, Gurpreet. When the government fails, when the governance fails, people protest. They Hmm. demand actions. And the moment that happens, the only way in order to terrorize people or stifle whatever left democracy we have is police action. And Delhi police has been that instrument for the union government and for a long time in Delhi. Hmm. If there's an issue between the students and the university administration, the police would come in. If there's an issue with the workers and the management, the police will come in. If there's an issue with the hospital management and the patients, the police will come in. Turn everything into a law and order question. Hmm. This is not a question of law and order. This is a question of abject failure of the union government. And when people are protesting, Right. the police should have said, "Fine, India Gate is a place where protests can't happen, but there's an issue of great importance. We don't want to come in between the people and the union government. We are dedicating a space for you. Just protest over here as long you want to do it." This is possible because on the same day in the morning, the lawyers and the judges of Supreme Court and High Court had a walkathon at Hmm. India Gate in the Hmm. same AQI. I mean, government sponsored or private sponsored walkathons, marathons keep happening in India Gate. So that's not Wow. a problem. Wow. And our Honorable Chief Justice was one of the key participants in the morning in the walkathon without a mask. They were walking around. I mean, I'm being very humble enough, but this is the reality of this country Hmm. Hmm. where the police is guiding a certain set of people to walk around India Gate without any problem because that suits the narrative, but is immediately clamping down and using the law specifically to clamp down on protests, saying that it's a Supreme Court order. Why wasn't the Supreme Court order valid on the own Supreme Court judges? I mean, it's funny, but it's not funny anymore for us. I mean, if you look at the data, Gurpreet, it's astonishing because me and a colleague of mine, we studied the AQI data for last 6 months, from Right. last October to February last year, and we brought out a story in the Wire in the April, Okay. which says it's just not about Delhi because Delhi is blamed because farmers are blamed for Delhi's pollution. Yeah. We The digged out Parali burning. we went through government's own data AQI. You will be amazed to know a city like Bhopal has around 19 days of worst AQI. Hmm. Hmm. That is AQI somewhere between, if I'm not wrong, 100 to 200 and 200 to 400. Right. 19 days. 200 to 300. Sorry, let me stand corrected. 4. Hmm. 19 days in November, Bhopal has suffered a poor AQI. In December, it is 9. The number for Lucknow for last 6 months, I mean the last winter to this February, stands for November 21 days, December 15 days, January 13 days. Hmm. Mumbai, a city that does not see winter, had a poor AQI, that is 201 to 300 AQI for November for 2 days. Hmm. So where is this coming from? I've not Right. even entered the month of December. I've not even entered the very pure AQI, very poor AQI, that is 300 to 400. Where is this coming from? There is research, there is data that proves it is a vehicular pollution that is solely, majorly responsible Right. for the pollution in cities. For example, in Delhi, there are 1.2 crore registered vehicles. Hmm. Among that, approximately, if I'm not wrong, 34 lakhs are private cars. And the thermal power plants produce 16 times more soot than the soot that is coming from Parali burning. Why aren't this discussed? Why isn't this data not put in public? It is there in the public domain, but no Right. discussion happens because you need a villain where they can be the easiest punching bag so that you can do politics on their name. And when Grab
when Grab 3, Grab 4 is implemented in Delhi, when the vehicular movement is restricted in Delhi, the pollution level falls. Right. Why is it so? Isn't it logical? Absolutely. It is, but no measures are taken. Hmm. That's the problem in Delhi and North India specifically. And what does this say about Mr. Modi and his so-called Swachh Bharat Abhiyan? The way this whole issue was handled. More than Swachh Bharat Abhiyan, I think it is Bhago Bharat Abhiyan. Hmm. जहां सवाल है सरकार भागेगा. जहां if anyone is asking accountability, run away. Hmm. If anyone is asking questions, run away. This has been the modus operandi of the Modi government. I Right. call it runaway Modi government. Run Right. away from India. Whenever there is a serious crisis, Mr. Prime Minister runs away for a foreign tour. Right. Whenever there is a serious crisis, Mr. Prime Minister is in an election rally somewhere else. Whenever there's a serious crisis, Mr. Prime Minister is away from Delhi in the governance mechanism. Right. So the Prime Minister of this country is only there if he has to give a speech in a election rally, if he has to give a speech somewhere else. But if it comes to governance, it is not his responsibility. Right. Right. So no questions are asked on brand Hmm. Modi. Hmm. Hmm. And surprisingly, it is the same government that has been ordering lakhs and lakhs of air purifiers for their officers, for their homes. Right. Rekha Gupta, I think, if I'm not wrong, 11 lakh rupees of air purifiers are Hmm. going into her house. I mean, it's ironical. If someone is suffering, I think the air purifier should be banned in India. Right. Right. So that if I cannot breathe, if I cannot breathe clean air, you also cannot breathe clean air. It's not a privilege. Right. 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 In No, the Balaji, government, I'm I mean, glad that you raised that yeah. issue. I'm glad that you raised that issue. This brings me to my next question. We often talk about environmental racism in Canada. I really want to know from you how this thing is disproportionately affecting the poor and vulnerable in a place like Delhi. N95 mask costs somewhere around 50 rupees to 100 rupees, depending upon the quality. Hmm. If I'm not wrong, that's nearly almost what 75% of I mean, that's nearly a dollar, not dollar of US dollar. And the minimum wage of a working class person in a city like Delhi is somewhere around, if I'm not wrong, 400 to 600 rupees, depending upon where they're working. And an N95 mask in this pollution does not last more than 2 days. And now you tell me, a poor person, a working class person, if they have to substantially survive in this environment, if they're working outside, do you want them to spend 25% of their income on an N95 mask, or one tenth of their income on an N95 mask to survive? Second, they live in places which are already economically and environmentally in a very bad shape. Right. Now add this pollution to that. Imagine what they have to go through. Majority of the construction workers are already suffering because of the dust and so on. Now, when they're not even at their workplace, now they have to go through the same. And the medical costs that they have to undergo with lack of public funded hospitals in India is even more. So basically, you are telling the working class and the poor and the people who don't have the privilege, it's a death sentence to them. Hmm. Pollution, air pollution is a death sentence to them. The government is telling you can live as long as you like, but this pollution is not going to allow you to live the way you want to live. Hmm. Hmm. What are the disproportionate costs of living in a place like Delhi in this pollution for the working class? There's no data. No one researches about it. No one wants to know about it. It's as if there's a smoke screen that people who have the affordability to buy an air purifier or who can run away from Delhi for these 3 months, they don't want to think about it. And these are the policymakers I'm talking about. Right. And the winter session of Parliament is starting from the 1st of December. Hmm. And I believe with for sure clarity that there will be hundreds of air purifiers put in the Parliament. Wow. And in every place where the member of parliaments will be there. But what is the place for a common person in a place like Delhi, in place like Lucknow, in places where smog is a reality and clean air is a privilege? Hmm. Hmm. Hmm.
Now, Balaji, in your understanding, what caused the recent pollution? You mentioned about how the government is trying to put the blame on the Punjab farmers. They are trying to attribute this to the stubble or the parali burning. So, I will appreciate if you can unpack your statement and tell us more about it. See, the data is very clear. Hmm. For a city like Delhi, 52% of its pollution comes from vehicular pollution. Right. Approximately 11 to 17% of pollution comes from thermal power plants, Hmm. construction activities, and so on. Hmm. Only approximately 8% or 7, or if I'm not wrong, I'm putting it on a higher end. The lower end is somewhere around 2 to 3%, Hmm. where it's just stubble burn farming. And this is only periodic for a particular period during the winter months. Hmm. What about now? There's no stubble farming. There are no farm fires. Why Hmm. is Delhi's AQI breaching 400? Hmm. The answer is simple: vehicular pollution, construction, thermal power plants, industries. Industries amount to 11% in Delhi. And in major cities, vehicular pollution adds to 14 to 20% of the pollution. That's why a place like Mumbai, where there's a lot of construction activity happening from last 2 years, coupled with vehicular pollution, is seeing AQI breaching 200 over there. Place like Bhopal, even when farm fires happen, Gurpreet, the disproportionate acquisition from Punjab is greater. Last year, there were more farm fires in Madhya Pradesh than Punjab. That Wow. is the reason you have this disproportionate high AQI in Bhopal, but that does not come because it's a BJP rule state. Right. So it is just not discrimination among the people, but also discrimination among who is ruling the state. Hmm. I get it. So when the data is there, when you have the policy measures that have to be taken, when you know what has to be done, when you don't do that, it is a criminal activity against the people of this country, Right. people of Delhi. They have been talking about cloud seeding. What Hmm. do you do when there are no clouds? And your I mean, first you create the pollution. I mean, the pollution is there. There are no. I mean, I remember there was a time in Delhi. I think it was some, if I'm not wrong, 10 years before. They experimented with odd and even cars, alternate day. Yeah. If you ask me, that was one of the wonderful Initiatives. Yeah. experiments, because during that time, what they did was they increased the number of public transport. They hired whatever bus that was available in Delhi. They Right. made it into a public transport, and they reduced the number of cars. And within 10 days, the pollution levels dropped. So rather than taking actions, I mean, increasing public transport, Hmm. declaring a national health emergency, national disaster, and allowing anyone to be treated in any hospital for free, making public transport affordable and accessible, reducing the metro fare so that people travel more in Hmm. places Hmm. where Hmm. it is less pollution. The government is doing the other way around. Right. 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 No, Balaji, it was wonderful talking to you. Thank you so much for your time. I really appreciate that. Is there anything I didn't ask you before I let you go? I mean, Gurpreet, I think there are two things. Uh, Climate politics or environment in India, in a country like India, unfortunately, is seen as a question of privilege. Hmm. But I think it's not a question of privilege, but it's a question of survival and necessity. And with whatever is happening, the air pollution is something we can see. I mean, when the question of water pollution came in this country, because it was not something that you needed 24/7. Like, you did not drink, you would drink water sometime in a day. Hmm. So people kept water purifiers. People, privatized water Hmm. in order to say, no, no, this is the only way you can manage water. But now look at air pollution. How can you privatize air? You can't say that you're going to get clean air. I'm going to create a bubble where you can come and breathe clean air. How long can you do that? Even people who are living in air purifiers, don't you think that they'll need to have to step out and breathe the same air? So the discourse of capitalism, or this mode of production that is going on, I would not say capitalism, but the mode of production and the way the system is running, Hmm. where they don't have any questions to be asked, and it is left unaccountable.
and it is resulting in extreme disparities for the people and destroying their lives. It is one of the most dangerous things to happen in 21st century, not only in India, everywhere else. I Absolutely. believe the global north dealt with air pollution in the 70s and 80s, and they had mechanisms to deal with it. Hmm. China dealt with it, the emerging global economy. It's not as if it can't be dealt with it. There are solutions, but for that, you need to move towards state owned, state supported, public owned, public supported transport systems, which will ease out the pressure on the roads and reduce the pollution levels. I mean, one of the biggest jokes of 21st century is electric cars. Where is the electricity coming from? In a country like India, 70% of the electricity is coming from coal. So you're just replacing Right. what you see from what you don't see. So, I mean, we are not talk. There is no greater debate about what actually helps and what does not help. Everything is provided as a panacea for everything. That has to stop. The discussions need to start. And I'm not saying whatever people like me are saying is the ultimate reality or that is the ultimate solution. But at least let the discussion start. Let there be Hmm. policy measures that come into place. Let's learn and implement them so that we know what is working and what is not working. Right now, you're not letting anything to work. You're not even letting voices that are Hmm. presenting a possible solution or a possible method to even speak. Hmm. You're arresting them, detaining them, you're scuttling them. That Right. has to stop. So, Balaji, it was all very enlightening, very educational. So thank you so much once again. Talk to you soon because this is a developing story and just keep me posted. Thank you, Gurpreet. Thank Take you. care.